ఓకే అమ్మా, బ్రేక్ టెస్ట్ ఆన్ DC మోటార్స్. ఇది ఫస్ట్ వన్ అనుకుంటే ఇది లోడ్ టెస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు నో లోడ్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఈ నో లోడ్ టెస్ట్ పేర్లు ఏంటంటే స్విన్బర్న్ టెస్ట్ ఆర్ లాసెస్ మెథడ్ టెస్ట్ అనుకోండి. నౌ ఇప్పుడు మీరు ల్యాబ్లో కనెక్ట్ చేసేది ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఒకలాగే ఉంటుంది, బట్ ఫిగర్ అయితే వేస్తాను. లైన్ నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ వోల్ట్ మీటర్ పెడతావు, యాక్చువల్గా స్విచ్ ఇటు పక్క పెట్టాలి, ఇటు పక్క పెట్టకూడదు. ఇది లైన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నో లోడ్ టెస్ట్ షుడ్ నాట్ పెర్ఫార్మ్ ఆన్ ద సిరీస్ మోటార్. సో ఓన్లీ లోడ్ వితౌట్ లోడ్ అంటే లోడ్ లేకుండా నువ్వు లైట్ లోడ్ ఆర్ వితౌట్ లోడ్ యూ కెనాట్ ఆపరేట్ ద సిరీస్ మోటార్. అది ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండమ్మా. ఇది లైన్, ఇది ఫీల్డ్, ఆర్మేచరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఫీల్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం. ఫీల్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎందుకంటే ఫుల్ స్పీడ్తో రన్ చేయడానికి అని చెప్పి మనం ఫీల్డ్ ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది షంట్ ఫీల్డ్, ఇది ఆర్మేచరు. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్లో నువ్వు టోటల్ లోడ్ లేనప్పుడు ఎంత ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సో టోటల్ ఇన్పుట్ టు దిస్ ఈజ్ VI. ఇప్పుడు ఇక్కడ యామీటర్ పెట్టావు, ఫీల్డ్లో యామీటర్ పెట్టావు, లైన్లో కరెంట్ నీకు తెలిసిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ IL, దిస్ ఈజ్ ISH, దిస్ ఈజ్ ఈ IL ఈజ్ ఎట్ నో లోడ్. సో I0 అందాం. ఇది వితౌట్ లోడ్. ఇందులో ఆర్మేచర్ కూడా కరెంట్ తీసుకుంటుంది, బట్ లైట్ నో లోడ్లో. కాబట్టి ఈ IA0 ఆల్రెడీ 2 మీటర్లు పెట్టావు, ఇక్కడ ఒక యామీటర్, ఇక్కడ ఒక యామీటరు. సో టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్. కాబట్టి నీకు ఈజీగా IA0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 మైనస్ ISH వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ ఇన్పుట్ నీకు తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ ISH, RSH, పవర్ డ్రాప్ ఇన్ ఫీల్డ్ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి నీకు ఆర్మేచర్ కరెంట్ తెలుస్తుంది. కాబట్టి RA నీకు తెలుసు, IA0 స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ద డ్రాప్ ఇన్ ఆర్మేచర్ విత్ నో లోడ్. నౌ ఫైనల్లీ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ constant losses. Constant losses is input minus RA IA0. This is the constant losses. This includes iron loss, windage loss, and shunt field loss. That is the కాన్స్టెంట్ లాసెస్. నీకు ఇంకా షంట్ ఫీల్డ్ తీసేసుకోవాలనుకుంటే తీసేయచ్చు. నౌ అన్ని లాసెస్ తెలిసిపోయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ ఎక్కడైనా ఫుల్ లోడ్ దగ్గర కనుక్కోవాలనుకుంటే, అంటే నీకు కాన్స్టెంట్ లాస్ తెలిసిపోయింది. కాన్స్టెంట్ లాసెస్ ఎప్పుడైతే తెలిసిపోయిందో నీకు యూ కెన్ ఫైండ్ ఎట్ ఎనీ కరెంట్ I యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద మోటార్. Like suppose let IL is the current at a given load.
Now, ISH, you always know that. Now, what is IA at this load? IL minus ISH. Now, you know constant loss. You can find armature drop, armature loss at IA. Now, what is the efficiency? What is the efficiency? Output by input kada. Now, input minus losses by input into 100 percentage kanukunte. Now, input is VIL minus losses are IA square RA minus constant losses divided by VIL into 100. That's it. This is only the test. You can find easily, not directly. This is also indirect method of finding the efficiency of the DC motor. అయితే ఇందులో లాసెస్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి, అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అంటే వెరీ ఎకనామిక్, బికాస్ you don't use more and more energy consumption in this method. It requires only power consumed for the no load loss. That is constant losses. It's very convenient because no only connections ichchayadame. It's convenient and economical method. Chuskondi. It is convenient and economical method. The power required to test a large machine is small. Small power is consumed in large machines. Last one, once you find the losses, you can find efficiency at any determined load. Once you find the constant losses, you can find the efficiency at any. These three are the advantages by this method. What are the disadvantages? అయితే స్టడీ స్టేట్లో అంటే సారీ ఇక్కడ స్ట్రే లాసెస్ అని స్ట్రే లోడ్ లాసెస్ యూ కెనాట్ ఫైండ్, బికాస్ స్ట్రే లాసెస్ అంటే మెషిన్ యాక్చువల్గా తిరుగుతున్నప్పుడు హీట్ ఎక్కుతుంది, తర్వాత లోడ్ వేసినప్పుడు దాని పారామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అక్కడ ఈ స్ట్రే లోడ్ అంటే ఫుల్ లోడ్ లాసెస్, ఫుల్ లోడ్ దగ్గర కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దట్ లాసెస్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. స్ట్రే లోడ్ లాసెస్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఇంటూ అకౌంట్. ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్కిందో, హీట్ ఎక్కినప్పుడు అగైన్ నీకు తెలియకుండానే కొంత లాసెస్ ఎక్స్ట్రా వెళ్తాయి, ఇందులో కొంత ఎక్స్ట్రా లాస్ తీసుకుంటుంది. అక్కడ నీకు స్ట్రే లోడ్ లాసెస్ అంటారు. దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు స్ట్రే లోడ్ లాసెస్ వచ్చేసరికి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇంట్లో వాకింగ్ చేయడం వేరు, థ్రెడ్మిల్ మీద, బయట పార్క్లో వాక్ చేయడం వేరు. బయట వాక్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్స్ వేరేగా మారిపోతుంటాయి. టెంపరేచర్ ఉంటుంది, హై టెంపరేచరు, వేడి ఉంటుంది. తర్వాత మొత్తం ఈ చుట్టుపక్కల మనకి ఏమవుతుందంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి నువ్వు బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పుడు
ఆ పర్టికులర్ కండిషన్కి నీ బాడీ స్టాండ్ అవుతుందా లేదా. ఇంట్లో థ్రెడ్మిల్ మీద చేసినప్పుడు యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ డిస్కంఫర్ట్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్ అరౌండ్ అస్. కాబట్టి అలాగే ఇక్కడ ఫుల్ లోడ్కి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ వస్తాయి. సో ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ ఈ టెస్ట్లో నీకు దానివల్ల వచ్చిన లాసెస్ని కానీ కన్సిడర్ చేయం. సో తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ లోడ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఆన్ నో లోడ్. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, స్ట్రేట్ లోడ్ లాసెస్ని కన్సిడర్ చేయమని. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఆన్ నో లోడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు నో whether commutation on full load, it is impossible to know whether commutation idea unda on full load is satisfactory ఈజ్ అదే ఆర్ నాట్. అంటే కమ్యుటేటరు ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇది కమ్యుటేటర్ ఐడియా ఉంది కదా, ఇక్కడ బ్రష్ ఉంటుంది సాధారణంగా పైన పెడతాము. ఈ బ్రష్లో ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ వెళ్ళినప్పుడు, ఆర్మేచర్లోకి ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఇది రొటేట్ అవుతుంటుంది. రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇది మైకా షీటు, ఇది కాపర్ స్ట్రిప్స్, ఇదేమో కార్బన్ బ్రష్. ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు ఇది ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, అంటే ఈ సిగ్మెంట్ దీనికి టచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ ట్రాన్సిట్లో అంటే ఈ సిగ్మెంట్ని వదిలి ఈ సిగ్మెంట్ మీదకి బ్రష్ వస్తున్నప్పుడు హెవీ కరెంట్ ఫ్లో అవుద్ది. ఆ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈజ్ ఇట్ విత్స్టాండబుల్ ఫర్ ద ఫుల్ లోడ్ కరెంట్ ఆర్ నాట్, వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ త్రూ యూజింగ్ దిస్ నో లోడ్ టెస్ట్. ఎప్పుడవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ సిగ్మెంట్ మీదకి వస్తున్నప్పుడు బ్రష్ కరెంట్ హెవీ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇది తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ ఏరియా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాగా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా వస్తున్నప్పుడు కరెంట్ జంప్ అవుతుంది. ఆ కరెంట్ జంప్ అవుతున్నప్పుడు ఇది బాగా ఇన్సులేట్ చేసి ఉందా లేదా అన్నది ఈ టెస్ట్లో అయితే నువ్వు చెప్పలేవు. ఓకేనా. ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్, ది టెస్ట్ ఆర్ దిస్ టెస్ట్ does not give accurate efficiency because iron losses under actual load are greater than those at no load loss. ఎందుకంటే మనం నో లోడ్లో ఐరన్ లాసెస్ are less than at full load iron losses at full load. No load losses, no load iron losses less than the iron losses at full load. different కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ కండిషన్లో ఆ ఐరన్ లాసెస్ చెప్పాను కదా, నీకు వర్క్ యాక్చువల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడే నీ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది పక్కాగా ఉంటుంది. అంతేగాని ఇంటి దగ్గర ఏదో నాకు ఇన్ని కంటలు ఉన్నాయి, ఇంత కండలు ఉన్నాయి నిరూపించుకోవడం కాదు. సో యాక్చువల్ ఇది ఏదో మూవీలో చెప్తాడు కదా, ప్రభాస్ మూవీలో, అవసరం వచ్చినప్పుడు దాన్ని చూపించడమే నిజమైన బుద్ధి ఫలం ఉన్నట్టు అని చెప్తాడు. సో అలాగా నీకు యాక్చువల్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేసినప్పుడే ఆ మోటారు నీకు ఒరిజినాలిటీ బయటపడుతుంది. నో లోడ్లో అన్నప్పుడు నీకు ఏ కండిషన్స్ కన్సిడర్ చేయవు, టెంపరేచర్ కన్సిడర్ చేయవు, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేయవు. ఓకేనా. తర్వాత
ఆ హీటింగ్ వల్ల వచ్చిన ఎఫెక్ట్ వల్ల వచ్చిన స్ట్రే లాసెస్ని నువ్వు కన్సిడర్ చేయవు. దిస్ టెస్ట్ కెనాట్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ సిరీస్ మోటార్. చెప్పాను కదా, ఇట్ కెనాట్ బి డన్ ఆన్ సిరీస్ మోటార్ బికాస్ సిరీస్ మోటార్ని నో లోడ్లో ఆపరేట్ చేయలేవు, ఆర్ లైట్లీ లోడెడ్లో ఆపరేట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే నో లోడ్లో కానీ ఆపరేట్ చేస్తే డేంజరస్, వెరీ డేంజరస్, వెరీ డేంజరస్. ఎందుకంటే ఇది ఐఎస్హెచ్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఐఏ అనేది లో ఉంటుంది నో లోడ్ లాస్లో, కాబట్టి ఫ్లక్స్ ఈజ్ లో. నో ఎన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/π. ఎప్పుడైతే పై తక్కువ ఉందో డేంజరస్ స్పీడ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది, మొత్తం స్మాష్ అయిపోద్ది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ Hopkinson test or no load test. Okay, now we go for the Hopkinson test.